Hello everyone, welcome to TRIVA IAS, and we are dealing with the class 11 Ancient History by R.S. Sharma. So this is lecture number 3. Okay, so lecture ni start చేసే ముందు ఒకసారి నిన్నటి questions కి answers చూద్దాము. So yeah, let's get started. Eras are divided into how many periods అంటే 12. నిన్న మీరు geographical timeline chart ని కనుక నేర్చుకుంటే ఆన్సర్ మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. And next, coming to the name the epoch coming under quaternary period of Cenozoic era. So we have two epochs in the Cenozoic era, two conditions which are nothing but the Pleistocene and the Holocene. Pleistocene ante that period was completely with full of ice and matter. You know the characteristic features ఏంటి? Glaciations, interglaciations, pleviation and interpleviations, right? And Holocene వచ్చేసి that ఆ పీరియడ్ అంతా కూడా it was with a stable climatic conditions. Okay, ఈ period లో the human like species they got an opportunity to evolve themselves. Right? Name the archaeologist who discovered the Paleolithic tool for the first time and name the tool. So who is the archaeologist? Robert Bruce and Aina. Right? He discovered the tool called పల్లవరం హ్యాండ్ యాక్స్. పల్లవరం హ్యాండ్ యాక్స్ అసలు హ్యాండ్ యాక్స్ ముందు పల్లవరం అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఫౌండ్ ఇట్ నియర్ పల్లవరం సైట్, ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇన్ చెన్నై. సో అందుకే దానికి పల్లవరం హ్యాండ్ యాక్స్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మదర్ గాడెస్. మదర్ గాడెస్ వాజ్ వర్షిప్డ్ యాజ్ ద శక్తి డ్యూరింగ్ విచ్ పీరియడ్? అప్పర్ Paleolithic. Which period is called as earliest Holocene culture? Very easy question, Mesolithic. So name the sites of upper Paleolithic culture. So we have different sites, Uttar Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Maharashtra and Madhya Pradesh. Okay. And what is the earliest pottery? Earliest pottery వచ్చేసి మనకి కార్డ్ ఇంప్రెస్డ్ pottery అన్నమాట, which is in during Neolithic period లో మనం చూస్తాము. ఓకే, pottery అని స్టార్ట్ అయింది Neolithic period నుంచి. ఓకే, మరి రెడ్ అండ్ బ్లాక్ వేర్ వచ్చేసి మనకి చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్లో చూస్తాము. అలాగే ఇప్పుడు మనం చదవబోయే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో కూడా మనము ఈ కైండ్ ఆఫ్ పాటరీస్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. ఓకే, అండ్ రెడ్ కార్డ్ ఇంప్రెస్డ్ పాటరీ అసలు లేనే లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ Ahar culture was developed around which Ahar culture was developed around which place? Around Rajasthan. Okay, and next, which country was identified on river Narmada? Malwa culture, right? ఇక్కడ మహేశ్వర్ అనే ప్లేస్లో ఆన్ ద రివర్ ఆఫ్ నర్మదా. నెక్స్ట్, గఫ్కరల్ అండ్ బర్జోహం ఆర్ ది సైట్స్ ఆఫ్ నియోలిథిక్ పీరియడ్? ఎస్. ఓకే. Okay, so now today we will be dealing with IVC, which is nothing but the Indus Valley Civilization or Harappan Civilization, also called as Bronze Age, right? So దీనిని మనము ఎందుకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని అంటాము, ఎందుకు బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటాము అనేది కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. అండ్ ఆల్సో విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ అనమాట. సో వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ డిలే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. హరప్పన్ సివిలైజేషన్ మనము ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటాము. ఎందుకు అని అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అవర్ టుడేస్ ఇండియా. అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ, అలాగే అర్బన్ కంట్రీ అని కూడా అంటాము. లైక్ ఓకే, సొసైటీ కన్సర్న్గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాస్మోపాలిటియన్ సొసైటీ. కాస్మోపాలిటియన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్, people following different culture, they are all living together. దానినే మనము కాస్మోపాలిటియన్ అని అంటాము. ఓకే, సో వీ కాల్ ఇట్ as in కాస్మోపాలిటియన్ సొసైటీ. అండ్ ఎకనామీ పరంగా చూసుకుంటే వాట్ హ్యాపెండ్? ఎకనామీ పరంగా వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, right? different professions ఉన్నాయి, people doing different professions, right? And there were different companies which are giving employment, right? So ఇలా different factors ఉన్నాయి కదా. సో these factors also హరప్పన్ పీరియడ్ లో ఉండేవన్నమాట. So that is why we call Harappan period as an urban period of India. మరి ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటున్నాం కదా. ఎందుకు అంటున్నాము? హరప్పన్ కంటే ముందు మనము ఇంత డెవలప్డ్గా విత్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోని మనము చూడలేదు. బికాస్ హరప్ప కంటే ముందు ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అ స్టోన్ ఏజ్. ఓకే, సో హరప్పన్ పీరియడ్లో వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెర్ ఈస్ అన్ ఎకనామీ, దెర్ ఈస్ ఎ ట్రేడింగ్. ఓకే, there are villages, there were cities, సో వెరీ డెవలప్డ్ అనమాట హరప్పన్ పీరియడ్ అంతా కూడా. అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే దిస్ హరప్పన్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎస్కేప్డ్ ది చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్, అంటే దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ ఇన్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే
దే యూస్ టు మేక్ అ బ్రాంజ్, దీన్ని మనం బ్రాంజ్ అంటాం కదా. సో హరప్పన్ సివిలైజేషన్లో బ్రాంజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా నడిచింది అనమాట. సో హౌ దే గాట్ బ్రాంజ్ ఎక్కడ నుంచి అంటే, సి ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దే యూస్ టు గెట్ టిన్. ఓకే, from Afghanistan they used to get tin, and Chalcolithic culture nunchi they used to get copper. So that's how the trading happened between these three. ఓకే, సో అలా బ్రాంజ్ని చేశారు. ఎలా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి టిన్ తీసుకున్నారు, చాల్కులిథిక్ కల్చర్ నుంచి కాపర్ని తీసుకొని ది మేడ్ అప్ బ్రాంజ్. బ్రాంజ్ ఈజ్ అన్ ఎలాయ్. ఎలాయ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేడ్ బై అస్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో అందుకని ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటాము. మరి రూరల్ నుంచి అర్బన్గా ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో వి నో దట్ ఎర్త్ వెదర్ నార్మల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు పీపుల్ లైక్ ద హ్యూమన్ లైక్ స్పీషీస్ దే గాట్ అ ఛాన్స్ టు ఎవాల్వ్ దెమ్సెల్వ్స్. అలానే స్టోన్స్ యూస్ చేయడం జరిగింది, రైట్? స్టోన్స్ అగైన్ దే గాట్ అడ్వాన్స్డ్ and they started using the microlith tools. So and they used different kind of stone tools for different purposes, like for cutting kavachu, for hunting or for herbing, right? And agriculture, when agriculture got discovered, actually agriculture ela discover chesaru, see oka place lo they threw some seeds. ఓకే, ఒక ఫ్రూట్ని తీసుకున్నారు, ఫ్రూట్ తిన్నారు, సీడ్ని పడేశారు. దెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఒక ప్లాంట్ మొలిచింది. సో దే గాట్ టు నో ఎలా. సో ఓకే, ఈ సీడ్ వల్ల ఇలా ఇది వస్తుంది మనకి, ఈ సీడ్ వల్ల ఈ క్రాప్ వచ్చింది మనకి అని చెప్పి అలా నేర్చుకున్నారు. సో దట్స్ హౌ ది అగ్రికల్చర్ గాట్ డిస్కవర్డ్. సో అలా నేర్చుకున్న తర్వాత సో మెల్లమెల్లగా పీపుల్ గాట్ సెటిలింగ్ డౌన్ దేర్ ఎట్ దట్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఓకే, జనరల్గా అగ్రికల్చర్ వాజ్ డన్ నియర్ రివర్ అనమాట. ఎందుకు అంటే వాటర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ కాబట్టి. సో దే యూస్ టు కల్టివేట్ ఇట్ నియర్ ద రివర్. సో అలాగే విలేజెస్ కూడా అక్కడెక్కడే ఫామ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మీరు హరప్పన్ సివిలైజేషన్లో ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ చూస్తే కూడా వి గాట్ నియర్ ద రివర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అలా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్ గాట్ ఫార్మ్డ్ నియర్ ద రివర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునిక్, దిస్ విలేజ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ రైస్, కల్టివేటింగ్ రైస్. ఈ విలేజ్ వచ్చేసి దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ పాటరీ, ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. అండ్ దిస్ విలేజ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ ఆర్నమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విలేజ్ వాళ్ళకి ఆర్నమెంట్స్ కావాలి. సో వాట్ దే డూ, దే విల్ కమ్ హియర్ అండ్ దే విల్ గెట్ ది ఆర్నమెంట్ వాట్ దే వాంట్. ఇన్ రిటర్న్ దే విల్ గివ్ రైస్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆర్నమెంట్ కావాలి, పాటరీ కావాలి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ సో లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఒకవేళ పాటరీ అమ్మేవాడు రైస్ కావాలని చెప్పి ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఉంటే, ఓకే, దట్ విల్ బి అ వెరీ డిఫికల్ట్, వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వాట్ హ్యాపెన్, స్లోలీ దేర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అనమాట. ఒక ఏరియాలో మార్కెట్ ఓపెన్, మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క ఏరియాలో మార్కెట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బయ్యర్స్ అక్కడే వస్తారు, సెల్లర్స్ అక్కడే వస్తారు. అంటే అమ్మేవాడు కొనేవాడు ఇద్దరు అదే మార్కెట్కి వస్తారనమాట. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ మధ్యలో ట్రేడింగ్ అవుతుంది. ఏం ట్రేడింగ్, బార్టర్ ట్రేడ్ అంటారు. బార్టర్ ట్రేడ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సమ్ ఐటమ్ విత్ సంథింగ్. ఓకే, అంటే నీ దగ్గర పాట్ ఉందనుకోండి, నా దగ్గర రైస్ ఉందనుకోండి, నేను మీకు రైస్ ఇస్తాను, మీరు నాకు పాట్ ఇస్తారు. ఓకే, అంటే క్వాంటిటీని మెజర్మెంట్ని అన్నీ చూసుకొని ఇస్తారనమాట. ఓకే, దట్ హౌ ద ట్రేడింగ్ హ్యాపెండ్ అనమాట. దాన్ని మనము బార్టర్ ట్రేడ్ అని అంటాము. ఓకే, సో దట్స్ లైక్ దట్. మార్కెట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా పీపుల్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆన్ దేర్ వెహికల్స్ లైక్ బుల్లక్ కార్ట్స్ ఆర్ బై వాక్. సో అలా వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి షెల్టర్స్ కావాలి, కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అక్కడ ఒక ప్లేస్ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది టు టేక్ రెస్ట్. ఓకే, మళ్ళీ తర్వాత ఫుడ్, అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఫుడ్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, దే యూస్ టు సప్లై ఫుడ్. ఫర్ దట్ ఆల్సో దే మేడ్ అ సపరేట్ స్లాట్ అనమాట, ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్, రైట్? స్లాట్. ఓకే, మరి వాటర్ కోసం అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టాల్. అలా నెంబర్ ఆఫ్ స్టాల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ వచ్చాయన్నమాట. ఓకే, చాలా స్టాల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత ఏమైంది, మెల్లమెల్లగా ద పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ దే స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రూరల్ టు ది మార్కెట్ సైడ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ స్టాల్ ఓపెన్ చేస్తే నేను నలుగురిని పెట్టుకుంటాను, వాళ్ళకి నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాను. సో దట్స్ హౌ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్టెడ్ ఓవర్ హరప్పన్ సైడ్. ఓకే, సో ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది, ది స్టార్టెడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ రూరల్ టు మార్కెట్.
they started settling there, and that gave rise to new civilization. అంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి రావచ్చు, ఇరాన్ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి రావచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దట్ గేవ్ రైజ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సివిలైజేషన్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్. గాట్ ఇట్? అండ్ నౌ యాజ్ యూ కెన్ సీ ద మ్యాప్. ఓకే, ఇది మీకు మెచ్యూర్ ఫేజ్ అనమాట, విచ్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్. ఈ మ్యాప్ అంతా కూడా మీకు మెచ్యూర్ ఫేజ్ ఆఫ్ హరప్పన్. సో ద మెచ్యూర్ ఫేజ్ ఇస్ లొకేటెడ్ అరౌండ్ ది ఇండస్ రివర్. రైట్, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్టుంది. రైట్, ఓకే. అండ్ ఎక్స్టెండ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ మాందా, లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ మాందా టు దియామాబాద్ యూ కెన్ సీ ఇన్ మహారాష్ట్ర. ఇక్కడ ఉంటుంది, సమ్వేర్ అరౌండ్ మహారాష్ట్ర. ఓకే, మందా టు దియామాబాద్ అండ్ సత్కజండోర్ టు ఆలంగీర్పూర్ వచ్చేసి యూపీ అనమాట, అరౌండ్ హియర్, సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఇది ఒక మూవింగ్ సివిలైజేషన్ అనమాట. యాజ్ యూ కెన్ సీ, ఇప్పుడు ప్రీ హరప్పన్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో, వెయిట్ ఐ షో ఇన్ క్లియర్గా నేను చూపిస్తాను. సో ఇది అంతా ప్రీ హరప్పన్ ఫేజ్ అనమాట. దిస్ కంప్లీట్లీ ఈజ్ ఎ ప్రీ హరప్పన్ ఫేజ్. ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే అరౌండ్ నియర్ ఇరాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉంటుంది. ఓకే, మెచ్యూర్ వచ్చేసి ఇది అంతా మెచ్యూర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ ఇండస్ వ్యాలీ రివర్. నెక్స్ట్ లేట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ స్లైట్లీ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ది ఇండియా. ఇది అంతా కూడా ఏంటి లేట్ అనమాట. సో దిస్ is slightly shifting towards the India, like you can see in Rajasthan, Gujarat, Haryana, UP, there were Harappan evidences. Okay, and then Harappa is the first site to be discovered anamata. So who discovered? D Sahani Anayana. He discovered the Harappan site on the banks of the river Ravi, right, in 1921. Next, R.D. Banerjee Anayana, he discovered Mohenjo-daro on the Indus River, 1922. John Marshall Anayana, he coined the term IVC. Okay, so Harappa అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? Harappa has got its name from the place, from the city Harappa, which is in Punjab, Pakistan. Okay, that's how the name Harappa came. Okay, so now coming to the discovery of IVC. సో ఇన్ 1853లో ఏం జరిగిందంటే, అలెగ్జాండర్ కన్నింగమ్ అని ఆయన, హీఈస్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈయన ఒకసారి హరప్పాని విజిట్ చేశాడు. సో విజిట్ చేసి చూసిన తర్వాత హీ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఎ లాస్ట్ బుద్ధిస్ట్ సిటీ. ఓకే, 1920లో జాన్ మార్షల్ హీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ వ్యాలీ రీజియన్. అండ్ 1921లో హరప్పాని ఫస్ట్ ఎక్స్కవేట్ చేసింది, ఫస్ట్ కనుక్కుంది దయారామ్ సహని. రైట్, 1922లో మొహంజోదారో ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఆర్డి బెనర్జీ. అండ్ 1924లో జాన్ మార్షల్ హీ అనౌన్స్డ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూ ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్ టు ది వరల్డ్. ఓకే, సో హీ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ ఇండస్ సివిలైజేషన్. రైట్, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డెకేడ్స్ ఎక్స్కవేషన్స్ చేస్తూ ఉండే కొద్దీ we have got the evidences of a number of ancient civilizations, like Lothal, Dolvira, we have Kalibagan, etc. We have many places anamata. Okay, so now coming to the theories of origin of IVC. See, there is no accepted theory aithe ledu, endukante see the stone tool types kavachu or the pottery they are using, it was all came from the Chalcolithic or Neolithic period. Okay, so the metal bronze what they are using, adi Chalcolithic period nunchi copper తీసుకునే వాళ్ళు, and Afghanistan nunchi they used to take tin, and that's how they used to make bronze anamata. Bronze is an alloy, it is not a natural substance. Okay, that we have to make it. Okay, so Afghanistan నుంచి టిన్ తీసుకునే వాళ్ళు, Chalcolithic people దగ్గర నుంచి they used to take copper. Okay, so the Harappan civilization people, they completely skipped the Chalcolithic period. So we don't know 100% Harappan civilization ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే, it was
ఇట్ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ, ఇట్ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది మాత్రం ఎవరికి తెలీదు, బట్ థియరీస్ వేర్ దేర్. ఓకే, సో అందులో ఒక థియరీ ఏం చెప్తుందంటే దే మైట్ హ్యావ్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రీ హరప్పన్ ఇండిజినియస్ కల్చర్. అంటే దిస్ ఈజ్ అ సివిలైజేషన్ బిఫోర్ హరప్ప. అంటే హరప్పన్ కల్చర్, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కంటే ముందు ఈ కల్చర్ ఉండేది. సో దే మైట్ హ్యావ్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ కల్చర్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక థియరీ ఏం చెప్తుందంటే పాకిస్తాన్ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు ది ఇండస్ రివర్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ ఆల్సో నియర్, ఇరాన్ ఈజ్ ఆల్సో నియర్, సెంట్రల్ ఏషియా ఈజ్ ఆల్సో నియర్. సో దే మైట్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆల్సో అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద వెస్టర్న్ థియరీస్. సో ఈ థియరీస్ ప్రకారం ది మైట్ హ్యావ్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇరాన్. సో మేబీ వాళ్ళు ఇరాన్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇండస్ ప్లేన్కి వచ్చి ఉంటారు, ఆర్ త్రూ బలూచిస్తాన్ వచ్చి ఉంటారు. ది మైట్ హ్యావ్ గాట్ సెటిల్డ్ హియర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, and also the stone tools or the pottery whatever they are using, it belonged to the Chalcolithic period అని కూడా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ థియరీస్ అంతే, ఎగ్జాక్ట్ ఒరిజిన్ అయితే మనకు తెలియదు. ఓకే, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఎగ్జాక్ట్ ఒరిజిన్ మనకు తెలియదు, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ థియరీస్ వాట్ వీ బిలీవ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ద హరప్పన్స్ దే మైట్ హ్యావ్ బారోడ్ సమ్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్. ఓకే, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కంటే ముందు డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉండేవి. మేబీ దే మైట్ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్, ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇరాన్, ఆర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు కదా, మూవ్ అవుతూ ఉంటారు కదా, మేబీ అలా దే మైట్ హ్యావ్ గాట్ బారోడ్ సమ్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకొక థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే దే ఆర్ ద్రవిడియన్స్. అంటే ఇప్పుడు హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఎండ్ అయిపోయే టైంకి హరప్పన్ దిస్ ఏరియా పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ఇండియా సైడ్కి వచ్చేస్తున్నారు. సో అలా ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ సౌత్ ఇండియాలో మనం చూస్తాము, వీ బిలీవ్ దట్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది హరప్ప, రైట్. అండ్ ఆల్సో జాన్ మార్షల్ అని ఈయన ఏం చెప్పాడంటే మోహెంజోదారోని కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా డిక్లేర్ చేశారనమాట. ఎందుకంటే మోహెంజోదారోలో పాపులేషన్ ఎలా ఉండేది అంటే different kind of people with different professions, with different culture, different religion. So అందరూ కూడా అక్కడే ఉండేవాళ్ళమాట. ఓకే, సో ద పాపులేషన్ వాజ్ నాట్ హోమోజీనస్, ఇట్ వాజ్ అన్ హెట్రోజీనస్. ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చిన వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళనమాట. ఓకే, సో దిస్ సేస్ దట్ ది హరప్పన్ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ లోకల్ బట్ కొలనైజర్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు. ఓకే, now coming to the timeline of IVC. So John Marshall he suggested that IVC oka time period it may be between 3250 to 2750 BC మధ్యలో ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. And on the basis of radiocarbon dating, so IVC is divided into 3 phases అన్నమాట to study in detail. Okay, so a 3 phases ఏంటి? One is early Harappan phase, second is mature Harappan phase, and the third is late Harappan phase. So now coming to the early Harappan phase. So early Harappan phase యొక్క time period 3300 to 2600 BC, right? So this is related to Hakra phase which is identified near Gagra Hakra river. So ఈ రివర్ వచ్చేసి మనకి హర్యానా అండ్ రాజస్థాన్ కా నార్త్ పార్ట్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకి ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడైతే లేదు ప్రెసెంట్గా, బట్ వీ జస్ట్ అజ్యూమ్ అనమాట వాట్ ఎవర్ వీ గాట్ ది ఎవిడెన్సెస్ త్రూ ఎక్స్కవేషన్స్. సో వీ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఓకే మేబీ హక్రా రివర్ ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది అని చెప్పి వీఆర్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ అంతే. ప్రెసెంట్లో అయితే ఈ రివర్ అయితే లేదు, యూ కెనాట్ ఫైండ్ దిస్ రివర్. ఓకే, అండ్ ఈ ఫేజ్లో ది అర్బన్ లైఫ్ స్టైల్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అనమాట. అండ్ ట్రేడ్ నెట్వర్క్స్ హ్యాస్ బీన్ established and they used to cultivate crops like dates, cotton, peas. Okay, and కోట్ దిల్జీ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తారు కోట్ దిల్జీ దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ హరప్పన్ ఫేజ్ అనమాట. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మెచ్యూర్ హరప్పన్ ఫేజ్, దీని యొక్క టైం పీరియడ్ 2600 to 1900 అనమాట. ఓకే, సో ఈ పీరియడ్లో మీరు ఎర్లీ హరప్పన్ ఫేజ్లో ఏదైతే అర్బన్ లైఫ్ స్టైల్ ఉందో మెచ్యూర్ ఫేజ్లోకి వచ్చేసరికి దిస్ అర్బన్ సెంటర్స్ స్మాల్ అర్బన్ సెంటర్స్ దే గాట్ డెవలప్డ్ ఇంటూ లార్జ్ అర్బన్ సెంటర్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లేట్ హరప్పన్ ఫేజ్ వచ్చేసి మనకి డిక్లైన్ అయిన సైన్స్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 1800 బీసీలో స్టార్ట్ అయింది అని అనుకుంటున్నాము. బట్ బై 1700 బీసీకి దిస్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ గాట్ కంప్లీట్లీ గాన్ అనమాట. ఓకే, బట్ ఆర్కియాలజికల్ డేటా ఏం చెప్తుంది అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ 900 బీసీ వరకు లాంగ్ లాస్ట్ అయింది అని చెప్తున్నారు.
ఓకే, జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఐవీసీకి వస్తే, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ 1400 సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫార్ వి డిస్కవర్డ్. Okay, so the geographical area is completely covering almost 1600 kilometers from east to west. Okay, and north to south it is of 1400 kilometers. Okay, దీని యొక్క ఎక్స్టెంట్ ఏంటి, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ చూసుకుంటే we have Sitka Jandor and Alamgirpur. Okay, and north to south అయితే we have Manda to Diamabad. ఓకే, అండ్ 925 సెటిల్మెంట్స్ ఏమో ఇండియాలో ఉన్నాయి, 475 వచ్చేసి పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండియన్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ లోథల్, వీ హ్యావ్ కలిబాగన్, వీ హ్యావ్ దోల్వీరా ఎక్సెట్రా, వీ హ్యావ్ మెనీ సైట్స్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ద టోటల్ జియోగ్రఫికల్ స్ట్రెచ్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ 12,50,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఓకే, మనకి హరప్పన్ సెటిల్మెంట్స్ ఏవైతే డిస్కవర్ చేసామో అవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆన్ ద రివర్ బ్యాంక్స్ అనమాట. అందులో 40% వచ్చేసి దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్, అండ్ 80% వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద ఇండస్ అండ్ ది గంగా. ఓకే, అండ్ ది సెటిల్మెంట్స్ వచ్చేసి దే వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ స్మాల్ విలేజెస్, సిటీస్ అండ్ లార్జ్ టౌన్స్ అనమాట. అండ్ లార్జ్ సిటీస్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ మొహెంజోదారో విచ్ ఈస్ ఆఫ్ 250+ hectares. Okay, this is the largest one. And next వచ్చేసి హరప్పన్ which is of 150+ hectares అనమాట. And then we have Rakhigarhi, and then we have Dolvira. Okay, and large cities. Okay, cities అన్నీ కూడా it is surrounded by, for suppose ఇది city అనుకోండి, so this is completely surrounded by an agriculture land. Okay, rivers, forest. Okay, and then Mohenjo-daro దగ్గర ఎక్స్కవేట్ చేస్తే వాట్ వీ గాట్ టు నో ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అట్ మొహెంజోదారో బట్ ఆల్సో అట్ హరప్పన్ దగ్గర అండ్ లోథల్ దగ్గర, లేకపోతే డోల్వీరా అని చూసుకుంటే కనుక వీటన్నిటిని చూస్తే ఇట్ గివ్స్ అస్ అన్ ఐడియా అబౌట్ టౌన్ ప్లానింగ్, ఎకనామీ, రిలీజియన్, లైక్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనకి ఒక ఐడియాని ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ద స్ట్రీట్స్ ఇంకా బిల్డింగ్స్ కూడా ఎలా కట్టారు అంటే ది అకార్డింగ్ టు ద కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ అనమాట, లైక్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్ అండ్ సౌత్. ఓకే, అండ్ హరప్పన్ సిటీస్ అయితే లైక్ మొహెంజోదారో, హరప్ప, సర్కోటడ, ఈ ప్లేసెస్లో ఈ సిటీస్లో ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఎ లార్జ్ గేట్వేస్ అనమాట ఎట్ ది ఎంట్రీ పాయింట్స్ దగ్గర దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ బిగ్ లార్జ్ గేట్వేస్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే బోర్డ్ చూస్తున్నారో దిస్ ఈస్ అ ఫాలెన్ సైన్ బోర్డ్ అనమాట విచ్ ఇస్ ఫౌండ్ క్లోజ్ టు ద మెయిన్ గేట్ అనమాట. ఎక్కడ ధోల్వీరాలో మనకి ఈ సైన్ బోర్డ్ అనేది దొరికింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ లార్జ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ with 10 symbols అనమాట. This is measuring about 37 centimeters in height and 25 to 27 centimeters wide అనమాట. So we don't know what it is exactly. So this is the original one. Okay, and yes, this map అనేది, ఈ మ్యాప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మ్యాప్లో ఉన్న పేర్లు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రీలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో లొకేషన్తో సహా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డు నాట్ ఫర్గెట్ టు లుక్ ఎట్ దిస్ మ్యాప్. ఓకే, కమింగ్ టు టౌన్ ప్లాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఐవీసీ. అండ్ ఒకవేళ ఆ ప్లాన్ని చూస్తే మనం చెప్పొచ్చు హౌ సివిలైజ్డ్ దే ఆర్ అండ్ హౌ దే డెవలప్డ్ దేర్ లైఫ్ అని. అండ్ ఆల్సో దే హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అండ్ హౌస్ సిటీస్ని కూడా దే బిల్ట్ ఆన్ అన్ యూనిఫామ్ ప్లాన్. ఓకే, అండ్ హౌసెస్ని కూడా ఒక గ్రిడ్ సిస్టమ్ని ఫాలో అయ్యారు. గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్ అనమాట. ఓకే, ద టౌన్ ప్లానింగ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 divisions. ఒకటి వచ్చేసి సిటడెల్, ఇంకోటి వచ్చేసి లోవర్ పార్ట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టు ఇది సిటడెల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది లోవర్ పార్ట్. సిటడెల్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ స్మాలర్ బట్ హయ్యర్ పోర్షన్ బిల్ట్ ఆన్ అన్ అప్రైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, upraised platform with fortified walls from all sides అంటే this is completely covered with a very big walls అన్నమాట. Okay, and ఈ building ని either they might be used as an administrative purpose or as a courtyard or as a storage, or it is also believed that it might be the residence of rulers అని. Okay,
నవ్ కమింగ్ టు ద లోవర్ పార్ట్లోకి వస్తే లోవర్ పార్ట్ దీని యొక్క ఏరియా చాలా పెద్దది. ఓకే, అండ్ దీని చుట్టూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాల్స్ కట్టారు టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఫ్లడ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉండే హౌసెస్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ క్వార్టర్స్. ఓకే, క్వార్టర్స్గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడ పనిచేసే పీపుల్ దే యూజ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ క్వార్టర్స్. ఓకే, అండ్ if a building is containing stairs inside, danini they might be have been a double story. Okay, and one of the important characteristic feature enti ante they used burnt bricks anamata. Okay, and every small and big houses they had their own bathroom. Okay, and this is about the town planning. Housing గురించి వస్తే see there were some different categories ఉన్నాయి. It is characterized into 3 categories. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి ప్రైవేట్ హౌస్, ఇంకోటి పబ్లిక్ హౌసెస్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లార్జ్ హౌస్ సరౌండెడ్ బై స్మాలర్ యూనిట్స్. వెరీ సింపుల్. ప్రైవేట్ హౌస్ అంటే సమ్ స్మాల్ ప్రైవేట్ హౌసెస్, రైట్. లార్జ్ హౌసెస్ సరౌండెడ్ బై స్మాలర్ యూనిట్స్ అంటే దిస్ ఇస్ సపోజ్ ఇది ఒక లార్జ్ హౌస్ అనుకోండి, దీని చుట్టూ చిన్న చిన్న హౌసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ పెద్ద హౌస్లో మేబీ ద మెయిన్ పర్సన్ ఉండొచ్చు అండ్ ద చుట్టూ ఇట్ మైట్ బి ద వర్కర్స్ లివింగ్ హియర్ అని అనుకోవచ్చు, రైట్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పబ్లిక్ హౌసెస్, రైట్. అండ్ డోర్వేస్ ఇంకా విండోస్ ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ క్లోజ్ ఉంటుంది, వెరీ రేర్గా ఓపెన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూస్తున్నట్టు ఇలా ఓపెన్గా ఉండదు, కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ సైడ్ లైన్స్లో మాత్రమే ఓపెన్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సైడ్ లైన్కి డోర్ ఇచ్చాడు. సో మెయిన్ స్ట్రీమ్కి ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్, ఎప్పుడో ఒకసారి ఓపెన్ చేయొచ్చు, రైట్. అండ్ దెన్ ద డోర్స్ దే వర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వుడెన్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ డోర్స్ పెయింటెడ్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వెల్స్. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ వెల్స్ అండ్ bathrooms. Okay, and now coming to the materials used వచ్చేసి materials completely the building was made up of mud bricks, hoods and reeds అన్నమాట. Okay, and then doors and windows they were made up of wood and mats. Okay, and the size of the bricks actually ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు, ప్లీజ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్. సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రిక్ వచ్చేసి 1:2:4 అన్నమాట. ఓకే, and then the drains and the bathing areas వచ్చేసి they were completely made up of baked bricks or stones. Okay, so that's all for today, and these are the questions. Let me know the answers in the comment section. Thank you.